engrandecer nuestras bases, to expand your kingdom. para poder expandir tu reino. As you say, a city set on a hill cannot be hidden. Como tú dices, una ciudad en una montaña no puede ser We're escondida. called to be the light. Somos llamados a ser la luz. So multiply. Multiplica. Your kingdom come. Venga tu Your reino. will be done Hágase tu voluntad at TGIA en el gran yo soy, as it is in heaven. como en el cielo. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. And everybody said, Y todo mundo dice, Amen. amén. Without further ado, put your hands together for Pastor Abel Un Marquez. aplauso, Come on, Pastor somebody. Abel Márquez. Yes, he's going to sing a song first. Well, hello everybody. ¿Cómo están todos? How many of y'all know that God is good? ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Interesting. Interesante. I've never been on this side, right? I No think está. this is the second time. No estoy impuesto a try to estar give aquí de the- este lado. I give the girls a hard time all the time, and Siempre les doy, especially Letzi, and I tell them like, girls, go to the front. le digo a las Raise your muchachas, hands, right? levanten las manos, acérquense más al frente. And it's something different. Y realmente es algo muy diferente. But actually, when I saw the schedule or the dates that I was going to be preaching, Cuando vi yo cuando me tocaba compartir, my wife right away, she's like, oh, you're going to preach, right? mi esposa rápidamente, And ¿no I'm like, viste? Vas a stop it, I'm predicar. not going to preach. Y le dije, no voy a predicar. I'm going to share my testimony. I'm going to share my story. Voy a compartir mi historia. And if I can tell you the truth, I've done it so many times. Si te soy sincero, lo he hecho muchas veces. I can do it pretty well publicly with people that I don't know. Lo puedo hacer bien con las personas que no conozco. And Sunday evening, Y el domingo por la tarde I have this box, right? tengo esta caja. This box, I got it when I came out of prison. Esta caja me la dieron cuando yo salí de la prisión. And I have all the paperwork when I was incarcerated from courts. Y tengo todo el papeleo de cuando fui encarcelado de las cortes. It starts how my case started from the beginning to the end. De cómo empezó mi caso desde el principio hasta el final. And then I started going through the photos that I acquired through those 10 and a half years. Y empecé a ver todas las fotos que adquirí en esos 10 años y medio. And I probably went over 3 or 4 pictures. Quizás vi unas 3, 4 fotos And I just couldn't contain myself. Like, y no pude contenerme. it bothered me for the moment En el momento me molestó because I put something away that's been a part of my life. porque guardé algo que ha sido parte de mi vida. So even though I speak about my story, about my testimony, So, aunque hablo de mi historia, de mi testimonio, when you have photos, it shows something, just the way things started. cuando ves las fotos es como que te lo muestra ahí en tu cara cómo comenzaron las cosas. Before I had gray hair, Antes que tenía las canas. and it just broke me. I saw all my friends that I know, like up to now, Me quebrantó ver eso, ver mis amistades, mis amigos que tenía. and I know a few of them, they're not coming out. Sé que varios de mis amigos no van a salir. They were my mentors, they were my pastors. Fueron mis mentores, mis pastores. They taught me about prison, about life. Ellos me enseñaron sobre la vida de la prisión, de la So vida. that being said, Con esto dicho, I just asked God, like, man, like, what do I need to say that's different from all the other times? le preguntaba a Dios, ¿qué tengo yo que decir que es diferente a todas las otras veces? And I remember Pastor Juji's Y Pastor Yuji his preaching with Lion King, right? Remember, right? With Lion King. o su predicación de Lion King. And I remember that. I just remember. Y recuerdo eso que él dijo, Remember what God did for you. que le decía, Mufasa, recuerda lo que Dios ha hecho por ti. So for many of you guys, whoever don't know me, my name is Abel Marquez. Para los que no me conocen, soy Abel Márquez. I'm married to Pastor Rachel. Estoy casado con la pastora Rachel. I have an amazing son that God blessed us with. Tengo un hijo increíble con el cual Dios nos bendijo. I have an amazing church, amazing friends, amazing people that I've met throughout the years. Tengo esta iglesia increíble y personas que he conocido a través de los años. And it's an honor and it's a privilege, honestly, guys, Es un honor y un privilegio to be here in front of you guys and be estar
delante de and ustedes be able to share what God has done in my life. y poder compartir lo que Dios ha hecho en mi vida. So moving forward, I was born here in Houston in 1981. Nací aquí en la ciudad de Houston en el 1981. I was raised by parents that were pastors. Fui creado, mis padres eran pastores. So you could say I was raised in the Christian life, right? So, nací, vida cristiana. And yeah. So yeah, right. So growing up, So, al crecer, my dad had his church, he had his business. mi papá tenía su iglesia, su negocio. We were, I want to believe, I mean, I was too young, but it seemed like we had a pretty good life. Estaba muy joven, parecía que teníamos una vida buena. But my dad, you know, he was a preacher, he was a minister, he was an evangelist, Mi papá era predicador, evangelista, a missionary. misionero. We used to travel with him as little kids. I used to go with my dad. Viajaba mucho con mi papá de niño. And I remember those moments. I have 3 older brothers and 2 younger sisters. Recuerdo, tengo 3 hermanos mayores y 2 hermanas menores. So I was the only boy that would travel a lot with my dad. Entonces era el único hombre que viajaba mucho con mi papá. So when I think about my dad and I talk about my father, those are the moments that I had that I cherish a lot. So, esos son los momentos los cuales yo guardo mucho. So in the endings of the 80s or early 90s, En los finales de los 80, 90s, principios de 90s, my dad was just traveling so much that God had called him to move to the valley, mi to papá McAllen. viajaba mucho y bueno, en ese entonces Dios lo llama al valle, a So, misión. so the move that he did was very drastically. Y la movida que él hizo fue muy drástica. I want to believe that, at least for my part, it damaged us from one day to another. Imagine they're just telling you, we're moving to the valley. Esto fue de un día para otro. Para mí fue algo que no me dañó mucho decirte de un día para otro nos vamos para el valle. So we go to the valley. My dad buys this home that was burnt. Vamos al valle, llegamos, mi papá había comprado una casa que había sido quemada He knocks down all the walls, and we start church right there. y él había derrumbado todas las paredes y ahí mismo él decide comenzar la iglesia. As kids, we thought it was just something just not right. It just doesn't make sense from living okay to working. Como niños pensábamos, esto no está bien, de estar bien y llegar a esa condición. I saw the friction with my older brothers, and my dad fighting all the time. Vi la fricción de mis hermanos mayores y estar peleando con mi papá. And I would see how my dad was, he was just real tough, real tough with them. Y veía como mi papá era muy áspero con ellos. And my brothers would run away from home, Mis hermanos se iban de la casa and my dad would follow them and bring them back, make peace. y mi papá iba y los buscaba, los traía y hacía las paces con ellos. We had like a family meeting type of deal thing, if you want to say. Teníamos después como una junta familiar. And everybody would cry, and everybody would be like, all right, we're going to do this again, and we're going to serve God, and everything's going to be okay. Y todo el mundo lloraba y ok, vamos a hacer esto, vamos a servir a Dios y todo estaba bien. So as time went on, El tiempo pasó, I started messing around with drugs empecé a meterme en las drogas at the age of 13, a la edad de 13. and it started with a little bit of weed, Empecé con un poco de marihuana, a little bit of cigarettes, un poco de cigarros, alcohol. alcohol. And throughout this, Y a través de todo este tiempo, my dad was present in my life, mi papá estaba presente en mi vida, but my dad wasn't in the picture for me. pero para mí él no estaba en mi presente, en mi foto. I never understood it until now. Nunca lo entendí hasta ahora. And it was just something that it was just unexplainable for me. Era not algo que no understanding podía that. explicar, no podía entenderlo. So moving forward, at the age of 15, So, a la edad de 15, me and my father, we got in this big old argument. yo y mi papá tuvimos un problema grande. And I remember cussing him out, Recuerdo que lo maldije and he whooped me real good. y él me dio una buena paliza And I left home. y me fui de la casa. I thought he was going to come back and look for me just the way he did with my brothers, Yo pensé que él me iba a venir a buscar como él lo hacía con mis hermanos, but the day never came. pero el día nunca llegó.
weeks, months passed. Pasaron las semanas, pasaron meses. I used to walk around the city of Mission, Texas, Yo caminaba en la ciudad de Mission, and I would be carrying a backpack. cargaba mi mochila, I would be carrying my rollerblades because I like to rollerblade. cargaba mis patines porque me gustaba patinar. And I was literally homeless. I would stay in a park that was close to my high school. Y estaba literalmente como un vagabundo, me quedaba en un parque que estaba cerca de mi escuela. And I would stay in the park Me quedaba allí en ese parque because I wanted to make it to school. porque quería llegar a la escuela. And I just knew that I wanted to do something to prove to my father or to my family. Y quería hacer algo para poder comprobarle a mi papá, a mi familia, However, nobody was in the picture. Nobody came around. pero nadie estaba ahí presente, nadie venía. I had my graduation. Tuve mi graduación, Nobody showed up. nadie llegó. I carried a lot of resentment. Cargué mucho resentimiento. At the age of 18, I had my first son. A la edad de 18 años tuve mi primer hijo. And that's when things just took a big old curve. Y ahí fue donde las cosas tomaron una curva. I tried working, I tried doing things right, but my mind was just so polluted. Trataba de trabajar, hacer las cosas bien, pero mi mente estaba tan sucia, tan llena. From the age of 15 to the age of 25, De la edad de 15 a los 25, I never went back for Father's Day, Mother's Day, birthdays, Thanksgiving, Christmas, for nothing. nunca regresé a casa ni para Día de Madres, ni para Día de Padres, ni Navidad, ningún tipo de festejo. Nobody, I just felt like nobody liked me. Like, I don't know what happened. Sentía que nadie, no sé lo que pasó, nadie me quería. So I started selling drugs. Empecé a vender drogas, I started taking drugs from McAllen to Tennessee. empecé a llevar drogas de McAllen a Tennessee. I would be traveling to California, to Vegas, Viajaba a California, a Las Vegas. and life started becoming something that makes sense for me at that moment. Y la vida en ese momento como que empezaba a tener un poco de sentido. I started having money. Empecé a tener dinero, I was married. estaba casado, I had a girlfriend, tenía una novia and I had a side piece. y tenía otra novia. So money was able to cover all of these things, right? El dinero podía cubrir todas estas cosas. Moving forward, I got caught up in this big old case in 2006. Después en el 2006 fui involucrado en un caso grande. And I was caught up in a big old conspiracy case of maybe 13, 14 people. Fue un caso de 13 a 14 personas de conspiración. I come out in the news, Había salido en las noticias and I got locked up. y me encarcelaron. Through this process, the charges that was given to me, En este proceso, los cargos que me habían dado it didn't necessarily fail everything on me, no necesariamente pusieron todos los cargos hacia mí. but I did partake in this. Yo fui partícipe. And from the laws, I believe that I was supposed to get 5 years at the most. De acuerdo a la ley de lo que sí fui partícipe, me tuvieran que haber dado por los 5 años. And I never prayed to God. Nunca le oré a Dios, I never seek God. nunca lo busqué. Growing up, I never gave my life to Christ. Cuando yo crecía, nunca le di mi vida a I was Cristo, never baptized. nunca fui bautizado. I just didn't have that role model. Realmente no tenía ese ejemplo. So I remember I decided to take my case to trial. Recuerdo que traté de llevar mi caso a juicio. And I remember the prosecutor, Recuerdo que el fiscal, fiscal, he made me an offer. él me había dado una oferta. And he said, sign for 24 years. Él me dijo, firma para 24 años. And I was just kind of baffled by it. Like, I just didn't understand why so much. Y realmente no entendía por qué tantos años. I talked to my attorney,
Hablé con mi abogado. and my attorney says, well, if you plead guilty Me dice el abogado, si tú dices que eres culpable and let's just say down the road there's something that came up in your case, y si hay algo después que sale de tu caso, you won't be able to appeal because you're already pleading guilty. me dice él, nunca vas a poder apelar porque ya te estás aceptando que eres culpable. He goes, but if you take it to trial, Pero si tú lo llevas a juicio, you'll have that opportunity to appeal anything if they find you guilty. tendrás la oportunidad de poder apelar si sale algo. But the maximum sentence, if I took it to trial and lost, was a life sentence. Pero la sentencia, si yo lo llevaba a juicio y yo perdía, era una sentencia de por vida. So I really didn't have too many options. Realmente no tenía muchas opciones. And I took it to trial. Solo llevé a juicio. It lasted like 6 days. Duró 6 días. They found me guilty. Me encontraron culpable. I remember, even though we laugh about this, right? Aunque nos reímos a veces de esto. When the judge came and he called my name, he says, Mr. Abel Marquez. Cuando el juez vino, llama mi nombre, dice Abel Márquez. He says, the federal courthouse here sentenced you to 360 months. Dice, la corte te sentencia a 360 meses. I'm going to give you an opportunity to think about what you did. Te voy a dar una oportunidad para que tú pienses en lo que has hecho. And I'm literally giving you a chance. Y literalmente te estoy dando una oportunidad. I didn't hear 360. I don't know if anybody knows what 360 months is. No sé si alguien aquí sabe qué es 360 meses, pero yo no escuché o no me di cuenta de lo que era eso. All I heard was months. Solo escuché la palabra meses. So I go back in the bus and I'm going back to prison. Entonces me suben al bus rumbo a la prisión And I'm the talk of the bus. y yo soy están todo el mundo hablando de mí. He's like, man, look at this guy, he's just chilling. Todo el mundo están diciendo, mira, este está muy tranquilo. He goes, they just gave him 30 years in prison. Dice alguien, le acaban de dar 30 años en la prisión. And I started like, 30 years? Oh, I don't know what they're talking about. Y yo pensaba en mi mente, 30 años, ¿de qué están hablando? A guy comes to me and he goes, hey bro, out of 30 years, you would only do 26 years with good behavior. Viene alguien y me dice, hey, dice, de los 30 años que te dieron, si tienes buen comportamiento, solamente te dan 26 años. And I started doing the math. I'm like, Y man, empecé a hacer la matemática. 62, 72 months, that's like car payment or whatever, right? Estaba allí haciendo la matemática en mi mente. And it just, it hit me right there. Y fue ahí que me dio el golpe. I landed to the facility that I was at. Llegué ahí a las facilidades. And my mind was just everywhere. Mi mente estaba en todas partes. I was thinking about my boys, Pensaba en mis hijos. thinking about the wife that I was so unfaithful with, Pensaba en mi esposa, la cual le había sido infiel. and all these crazy things that I did. Todas estas cosas locas que yo hice. And in my mind, I'm thinking, man, I deserve this, right? Y en mi mente yo pensaba, me lo merezco. I remember that when they were walking us in, Recuerdo que cuando nos estaban caminando, they usually take you to your cells where population's at. usualmente te llevan a las celdas donde están las demás personas. But in this case, the guards take me to segregation. Pero en este caso los guardias me llevaron a segridad, Which is apartado, me llevaron a un área apartado, just a room by yourself. que es un cuarto tú solo. I actually counted 16 blocks by 12 blocks. Conté 16 bloques por 12 bloques. And it's just you, your bed, your toilet, Es a tu- door, Es tú, el toilet y ahí la cama, la puerta. a little window, a little slot where they give you your food. Una ventana pequeña y un lugar donde te meten la comida. And I remember when I got there, the room was super cold. Recuerdo el cuarto estaba bien frío And I felt like somebody died. Like, I mean, I'm sad. y right? sentía que como que alguien había muerto. And I started walking around, pacing around the Y empezaba allí caminando. room. And in jail, a lot of people, they usually tag their name. En la cárcel muchas de las personas escriben su nombre. They put whatever, Tommy was here and
Tommy estuvo aquí, and they put the date. ponen la fecha. And for some reason, somebody, I guess, had a nickname of suicide. Y alguien ahí decía ahí suicidio. Suicide was right there in the door. Decía suicidio en la puerta. Turn around, it's in the wall. Estaba en la pared detrás de mí, Go to the restroom, to the toilet. ahí en el And toilet. he's right there too. Estaba ahí también. I lay in my bed, he's in the ceiling. Me cuesto en la cama y también en el techo estaba suicidio. And I said, this is what's going to happen. Y yo pensaba, esto es lo que va a pasar. Yeah, I think this is it. Dije, este es el final. I talk about this all the time when I share my testimony. Siempre comparto esto cuando estoy diciendo mi testimonio. There was a razor blade there, Había como una navajita, for shaving. como para rasurarte. And I sat there and I remember grabbing the blade, opening it up, just had it in my hand. Recuerdo que tenía ahí la navajita, la tenía en mis manos. And I said, you know what? I think I'm just really going to do this. Y dije, lo voy a hacer, yo voy a hacer esto. I remember that in that room where the bed was at, Recuerdo que ahí donde estaba la cama, it was the bed and then it was the wall. estaba ahí la cama, la pared, But right in between that, there was like a little gap. pero ahí había como un espacio abierto And pequeño. I said, you know what? I'm going to slip my wrist, Dije, me voy a cortar hang my arm, and cover myself. y me voy a cubrir. And, it is what it is, right? When I talk about this, I know I've never experienced when someone makes a decision, like you know that nothing's going to stop you. Cuando hablo de esto, That I have never experienced nunca había experimentado the moment when someone makes a decision. ese momento cuando alguien ya ha tomado la decisión. That decision, like nobody's going to stop you. Y esa decisión nadie la va a parar. I knew no one was going to stop me. Yo sabía que nadie me iba a detener. I had made my mind. Yo ya había hecho mi mente. I started pumping myself and I'm like, here we go, like, Empecé a darme ánimos para esto. And I remember that when I picked up my hand, Y recuerdo que cuando levanté la mano I even made the noise like, oh, here I go. y decía, lo voy a hacer, lo voy a hacer. The guard opens up the little slot door El guardia abre la puertita and then they put a telephone. y me meten ahí un teléfono. That threw me off. Y eso me sacó de onda. I didn't know what was happening. This is my first time experiencing being in segregation or in the hole. Era la primera vez que experimentaba esto, estar segregado así. And I started looking at the phone Empecé a ver el teléfono. and I said, you know what? Dije, ¿sabes qué? I guess I'm going to call my older brother Voy a llamarle a mi hermano mayor. and I'm just going to call him and just tell him, bro, everything's good. Don't Le- worry about it. Voy a llamarle y le voy a decir, ¿sabes qué, hermano? Estoy bien, no te preocupes de nada. I'm going to appeal my case. Yo voy a apelar mi caso. And it was just a way of me saying goodbye. Pero iba a ser la manera que yo me iba a despedir. I started marking the number Empecé a marcar el número, and phone rings. timbra el teléfono. My dad answers the phone. Mi papá contesta el teléfono. I hadn't heard his voice. No había escuchado la voz de mi papá. Such a long time. En mucho tiempo.
like a kid again. Me había sentido como un niño nuevamente. I just wanted to feel like his hug. Quería sentir su abrazo. I remember how he would play with us, and Recordaba cómo él jugaba con nosotros. my dad started ministering to me. Y mi papá empezó a ministrarme. He started saying, you know, I'm sorry Empezó a decirme, hijo, lo siento, perdóname. for not being a father. Perdóname por no ser un padre. He goes, just know that He's just testing us Pero tienes que saber que Dios nos está probando to see if we were going to keep our word as a man. para ver si vamos a mantener nuestra palabra de hombre. At this moment, I had never had a prayer of repentance or anything. En ese momento jamás había tenido una oración de arrepentimiento. And my dad started praying, and I'm just Mi kinda papá empezó a orar. I'm just crying. Y yo estoy llorando y llorando. The phone hangs up, Cuelgo el teléfono. and I recall laying in bed. Recuerdo que me acosté en la cama. I remember just sobbing and like if somebody just died. Recuerdo que lloraba como que si alguien había muerto. My tears would come down my neck, inside my ears. Mis lágrimas caían en mi pescuezo, mis oídos. And I said, God, man, if you really exist, Decía, Dios, si realmente existes. man, I'm not asking you to take me out of prison. Le dije, no te estoy pidiendo que me saques de la prisión. I just want peace in my life. Solamente dame paz. I know I messed it up. Dije, yo sé que la he regado. And if you do help me and decide to take a day, a week, a month, or whatever it is, Y si me ayudas, si me quitas un día, una semana, un mes. that's cool. If you don't, it's all right. Le dije, está bien. Y si no, también está bien. Give me peace and I'll serve you forever. Le dije, solamente dame paz y te voy a servir para siempre. I recall going to sleep that night, Recuerdo que me dormí esa noche. and I woke up next morning. Me levanté en la mañana. When people get sentenced and they get sent to the hole, Cuando las personas te sentencian y te mandan a lo que le llaman el hole o el shoe, the warden and the psychologists and doctors and nurses, los doctores, psicólogos, las enfermeras, los guardias, they come around and they start asking you questions. How you doing, Mr. Marquez? vienen, te hacen preguntas, ¿cómo está, Mr. Márquez? They evaluate you. Te evalúan. And I was, hey, I'm doing good. Yo les decía, estoy bien. I'm good. Les Everything's all decía, right. todo está bien. They took it like I was losing my mind. Ellos lo tomaron como que yo estaba perdiendo la mente. They wanted to give me psych meds. Me querían dar medicina psiquiátrica. I didn't want to take them. No quería tomar la medicina que me querían dar. The whole guards come in here inside the room. Vienen los guardias en mi cuarto. They take away all my clothing. Me quitaron toda My la bed. ropa, quitaron la cama, Just give me like a little sheet. me dieron algo, como unas sábanas They gave me a delgadas shot to tranquilize me. y me dieron una shot para tranquilizarme. I didn't understand what was going on. Yo no entendía el por qué estaban haciendo esto. And I remember those nights where I was all kind of drugged up or whatever you want to call it. Y recuerdo esas noches cuando estaba como drogado. I was like, God, like, man, what's up with this, man? Yo decía, ¿qué está pasando? Right? So, man, I had a cellmate from the side. He's like, hey, Mr. Marquez. Tenía la persona que estaba ahí al lado de mí. He said, hey, man, just start taking the pills, man. Me dice él, ¿sabes qué? Tómate las pastillas. You'll get used to it. Te vas a imponer, But they'll give you all your stuff back. pero después te van a dar tus cosas. And once they give you your stuff back, Y cuando te den tus cosas, there's a little trick to take your pills. hay un truco para que te tomes estas pastillas, You don't have to take them, you know. It's para que no te las tengas que comer. that was that moment. That was in 2008. Eso fue en el 2008. They moved me to a bigger prison in Beaumont, Texas. Después me movieron a una prisión más grande en Beaumont, Texas. I was in a facility called, it was the Medium. Le llamaban el medium, que es entre medio. The prison there in Beaumont is known as
bloody Beaumont, La prisión en Beaumont se conoce como Beaumont Sangriento, one of the craziest prisons. una de las prisiones más de locura. If you look it up, it's just ridiculous, crazy. Si tú lo buscas es ridículo. So here I come. I've never been in prison, Nunca había estado en esa prisión. and I'm freshly giving my life to Christ, Estoy fresquecito de haberle dado mi vida a Cristo. and I'm getting there, and I'm like, oh man, I gotta toughen up here. Estoy llegando y dije, me tengo que poner aquí fuerte. Everything was just a whole different story, like a different show. Todo ahí era toda una escena completamente diferente. At this time, I'm sentenced to 30 years. En este tiempo ya estoy sentenciado a 30 años. My release date was 2033. Mi tiempo, la salida era para el 2033. And the moment I started going in there, Y el momento que entré, you know, whoever's been in jail or prison, aquellos que han estado en la cárcel, en la prisión, don't matter if you're a Christian, no importa si eres cristiano, you're going to fight, tú vas a pelear. because that's the only way they're going to test what type of man you are. Porque es la única manera que van a poder comprobar el tipo de hombre que eres. So here I am, I'm getting my butt kicked by 3 or 4 guys. So, aquí me estaban dando una paliza de 3 a 4 hombres, And golpeándome. I'm over here cussing the guy like, hey, what the heck is this? Like, Y estoy acá maldiciendo al guardia. adios, Oh, ¿sí, God. oh, adiós, diciéndole Dios qué está pasando. And I met this brother in Christ. Conocí a este hermano en Cristo, His name is Brother Molina. que se llama hermano Molina. Brother Molina's he's probably been there probably for 34 years already. Él tenía ya 34 años en la prisión. He was actually the pastor, Él era el pastor, very well respected, known, muy conocido y respetado. and he took me under his wing. Y él fue el que fue mi mentor. He showed me everything about prison. Él me enseñó todo sobre la prisión. And when I meet this brother, Y cuando yo lo conozco a él, he showed me life in prison. él me enseñó lo que era la vida en la prisión. It was a thing that you just have to block out everything that happens in the free world. Tienes que completamente bloquear todo lo que sucede en el mundo, por decir, de los libres. And we started serving God. Y empezamos a servir al Señor. They didn't have a worship team. No tenían un equipo de adoración. The last time I probably picked up an instrument, I was probably 14, 15 years old. La última vez que quizás había tocado un instrumento era como a los 14 años de edad. I didn't know who Marcos Barriento, none of these people that Yo no we hear now. conocía a ninguna de estas personas como Marcos Barrientos. The only thing I remember was coritos, Solamente recordaba los coritos. you know, like Dios está aquí, Like, Dios está aquí. right? And I started sharing these songs, Y things that I just remember as kids. Y empezar a compartirles los coritos que yo me sabía de niño. The people there in prison, they were so hungry for something different. Y las personas ahí en la prisión tenían tanta hambre de algo diferente. And man, just something lit up in me. Y hay algo que se alumbró en mí. By the time I knew it, the chapel was just packed with inmates. Y de momento estaba el chapo lleno de inmates, de los encarcelados. And I remember when I first listened to that song, Cuando levanto mis manos, right? Recuerdo cuando escucho esta canción, cuando levanto mis manos por primera vez And I'm there singing, y estoy cantándola. and I'm like, Cuando levanto mis manos. Estoy cantando este canto Man, you just see everybody just, y ves a todo mundo and man, it just tore me up. y eso me quebrantaba. It took me back watching like a little movie of my dad having his campañas, his services. Esto me llevaba y era como que recordaba cuando mi papá tenía sus campañas y los servicios. And I remember seeing like vividly visions of things that were going to be happening to me back then. Y recuerdo que era como que tenía visiones de cosas que me iban a pasar. And I would tell my dad, man, I saw this, and like I feel like I'm out already. I don't know, it's weird. Le dice a mi papá, vi esto y como que siento como que si ya salí, si esto como que estoy fuera.
And my dad would say, you know, those are visions, those are things that are yet to come. God's preparing you for something. Y me decía mi papá, esas son visiones, dice, Dios te está preparando para algo que ha de venir. Never saw it, never understood it. It's been, I got a 30-year sentence. I don't know how that's going to happen. Entonces no lo entendía, decía, tengo una sentencia de 30 años, no sé cómo esto va a pasar. So that was 2008. 8 years later, 2008, Ese era el 2008, 8 años después. I believe President Obama became the president, right? The first. Creo que en ese entonces era la primera vez del presidente Obama. And he had passed a law Se había pasado una ley for first-time offenders para los ofensores de primera vez, that never been in trouble, que nunca se habían metido en problemas, that were educated, were going to school. que estaban en la escuela, habían sido educados. I had taken a couple of courses from Lamar University, Estando ahí había tenido ya unas clases de Lamar University and I was just trying to keep myself occupied. y trataba de mantenerme ocupado. And I remember sending those motions that they call, Recuerdo que mandaba esto, le llaman motions and man, o peticiones. and I remember it was granted. Recuerdo que me habían, la habían aprobado. And from 30 years, they took it off, 15 years off of 30 years, which left me with 15 years. So de 30 años me quitaron 15 años, so me quedé con 15. When that happened, I was like, man, I'm free. Cuando eso pasó dije yo, estoy libre. My release date had changed from 2033 to 2022. Cambió mi fecha de salir del 2033 a 22. 2022. I literally could taste the free world. Literalmente podía probar el mundo libre. And I remember just preparing myself. Recuerdo que me preparaba y me preparaba. And I started writing songs, and Empecé a escribir canciones, that's the only thing I had to do. Teach guitar, teach piano, daba lecciones de guitarra, daba lecciones de piano and just write music. y escribía música. Around that time, another law was passed. En ese tiempo pasaron otra ley And when they passed this law, y cuando pasan esta ley, I don't remember what year Hurricane Harvey hit. fue el año cuando vino el huracán de Harvey, en el 2017. I remember that Harvey came, Recuerdo que llega el huracán Harvey and we weren't able to get evacuated from prison. y no nos pudieron evacuar de la prisión. The guards left. Los guardias se fueron, They left us locked down. nos dejaron ahí encerrados. No lights, no water. No había luz, no había agua. The whole prison got flooded. Toda la prisión se inundó. They had 2 floors in one big old dorm. Tenían 2 pisos y un dormitorio. The first floor, the water was up to the knees. En la primer piso estaba el agua hasta las rodillas. I was in the second floor. Yo estaba en el segundo piso. So imagine the water up there. They got cells in the bottom. Imagínate el agua y luego todas las celdas que estaban abajo. It's hot. Está caliente. The toilet's just spitting all that stuff out of there. Los toilets estaban desparramándose. People just screaming, old people, Los viejitos gritaban. people dying. Los estaban muriendo. And I'm up there just pacing around. Y yo estaba en el segundo piso, nomás caminaba. And my cellmate was a Puerto Rican guy. Y mi compañero de celda era un puertorriqueño. Man, I never understood Puerto Ricans at all. Nunca entendía a los puertorriqueños. When they were happy, it sounds like they were mad. Cuando estaban contentos, se sonaban como que estaban enojados. And when they were mad, I mean, they just sounded mad, I guess. Y cuando están enojados, pues igual. And this guy, you know, he has no razors. He's bald, like Pastor Juji. Y él, pues, él estaba calvo, como So Pastor he's Yuji. tripping because he can't shave. So él está desesperado porque él no se puede And rasurar. here he goes. He's, oh, what about your God messing with me? Y él está ahí, o sea, molestándome. No guards are coming in. Los guardias no están llegando. So we threw around. So empezamos a pelear.
And then after we were done, I said, hey man, I'm sorry, man. Can I pray for you? I'm getting out of character. I don't know. This is not Y me. después que peleamos, le dije, hey, perdóname, me estoy saliendo de carácter, yo no soy esta persona. He actually just came out of prison like 6 months ago. 6 meses acaba de salir el de la prisión And we were just talking about that too. y hablábamos de eso. That being said, when the water started coming down, the guards came in. Cuando empezaron a bajar las aguas, entran los guardias. And AC started running, water started running. Empezaba otra vez el aire a correr, el agua. I remember I had sent in that motion for this drug law that had passed. Recuerdo que había mandado como esta petición de una ley que habían pasado. It was like super far for me of actually getting it Era algo que era demasiado lejos para yo poder obtener, because my case was kind of violent. porque mi caso fue algo violenta. And I remember that there was this guard, Recuerdo que había un guardia Christian guy. que era cristiano. You can't actually really talk to guards in prison. Realmente tú no puedes hablar con los guardias en la prisión. But every Sunday that we would have service, he would show up and be in the back and he'll be raising his hands. Pero siempre que teníamos servicio los domingos, él se paraba en la puerta, en la parte de atrás, levantando las manos. It happened to be that he was there that morning. Y esa mañana él estaba allí. And as soon as the doors open, he's like, hey, Mr. Marquez, you got mail. Abrieron las puertas, me dice, Mr. Márquez, ¿tienes correo? And he stands outside his office Usualmente él está fuera de su oficina and he's handing the mail, calling people's name out. y él está llamando a las personas, dándoles su correo. In this occasion, he tells me, come inside. En close esta the door." ocasión me dice, entra a mi oficina, cierra la puerta. You're not supposed to do that. Y tú no debes de hacer eso. If inmates see you, they think you're snitching. Si te ven los demás, piensan que tú estás chismeando. But in this occasion, it was something so different, I remember, Pero en esta ocasión era algo tan diferente. that from the moment that he called me, I could see that he was just so excited to see me. Desde el momento que él me llama, podía ver que él estaba contento de verme. I walked down there. Caminé, He tells me, close the door, and me I'm dice tripping. cierra la puerta, yo estoy como que un poco desorientado. He closes it. La cierra, He gives me my mail. me da mi correo It's sealed. It says United States District of Appeals or something like that. y está sellada, dice Distrito de los Estados He Unidos sits like on top of de the desk. apelación, se sienta en el I'm escritorio in the chair. He's like, come on, open it, open it. y me dice, ándale, ándale, ábrelo. I open it up, La abro and time served. Like, it y was, decía que ya había servido mi tiempo. I still had 2 more years or 3 more years to go. Me quedaban 2 o 3 años más And he said, bro, this is God. y me I don't dice, know. esto es Dios. I don't know how this is happening. I just know this is happening now. Me dice, no sé cómo esto está pasando, pero está pasando. He goes, don't worry. Yes. Glory to God. He says, don't worry about your stuff. Just, I'm going to escort you like if you did something wrong. Me dijo, no te preocupes por tus cosas, te voy a sacar como que si hiciste algo malo. And they take me straight to the counselor. Me llevan directo al consejero. I probably had like maybe 2 weeks. Tenía como 2 semanas. So they sent me to a lower custody prison. Me mandaron a otra prisión de baja And I just didn't know what to do. y no sabía qué hacer. I didn't want to go. No quería ir. I was afraid. I don't know. Tenía miedo. I remember those 2 weeks was the hardest 2 weeks of my life. Recuerdo que esas 2 semanas fueron las 2 semanas más difíciles de mi vida. It was even worse when I knew I had 30 years. Era aún peor de que cuando me dieron la noticia que eran 30 años. I had lost my wife, my kids, somebody else raised them. Había perdido a mi esposa, alguien más había creado a mis hijos. And my mind is playing tricks on me. Mi mente está jugando muchos juegos conmigo. And I'm thinking that anytime now they're going to call me and tell me it was a mistake. Y pensaba, me van a llamar ahorita y me van a decir que esto es un error. And short story, Corta historia. they released me in 2018, February. Me dejaron salir en febrero de 2018.
And one of our sister's friends Una de las amigas de mi hermana, and my mom, mi mamá, they pick me up and they drive me back to McAllen, Texas. me levantan, me llevan hacia McAllen, Texas. I wanted to see my dad. Y yo quería ver a mi papá. My dad already had Parkinson's. He was in Para este entonces ya mi papá tenía una enfermedad que se llama Parkinson's. he wasn't in good shape. Ya mi papá no estaba en buena forma. I remember I showed up to the house, right, and Recuerdo que llego a la casa, opened up the door, abro la puerta and all of our uncles, all the marques that I remember, they used to scream kind of like, ¿Qué está pasando aquí? Right? recuerdo that the uncles, they were screaming, hey, what's going on here? ¿Qué está pasando? And it was just a way of kind of just saying hi, right? Y era la manera como ellos saludaban. And if you got scared, well, we got a kick out of it. Y si te asustaban de alguna manera, bueno. And I remember I jumped in, that was one of my dad's words. My dad was in his wheelchair. Recuerdo que yo hago lo mismo que está pasando aquí. Mi papá está allá en una silla de ruedas. And man, I scream and he looks at me. Grito y él me mira. And man, here comes this old man just trying to make his way towards me. Y viene aquí este viejito tratando de caminar hacia mí. And he hugs me Me abraza and he whispers in my ear. y me susurra al oído He goes, God is good. y me dice, Dios es bueno. To be honest with you guys, Para ser honesto con ustedes, life hasn't been that easy. la vida no ha sido fácil, But I'm grateful for this. pero estoy agradecido por esto. I'm grateful that I opened that box this Sunday ago. Estoy agradecido que ese domingo pude abrir esa caja. I was able to remember the journey that I took. Pude recordar la jornada que tomé. I've made so many mistakes since the time that I've been out. He cometido tantos errores desde que salí de la prisión, But nevertheless, pero aún así I continue thanking God le sigo dando gracias a Dios for the things that He has done for me. por las cosas que Él ha hecho por mí. I believe that if I would have gotten sentenced to 3 or 5 years, Creo que si me hubieran sentenciado a 3 o 5 años like I was supposed to, de la manera que entiendo que debió haber sido, I wouldn't be here right now. yo no estaría aquí ahora. I understand that 30 years was for a reason, Entiendo que los 30 años fue por una razón. and I understand that 10 and a half years was something that I was able to handle, because that's what the Word of God says, right? Y entiendo que 10 años y medio fue lo que yo pude aguantar, porque es lo que dice su palabra. And I look at you guys, Los miro a I ustedes, look at the pastors. miro a los pastores. I remember landing here in 2018. Recuerdo haber llegado aquí en el 2018. Pastor Maggie, Pastor Julio Pastora Maggie, Pastor Julio were the main pastors. eran los pastores principales. We had a bunch of flags. Teníamos muchas flags, banderas. And to be honest, it was something very special for me. Y era algo tan especial para mí, Even though now we see something different, right? que ahora se mira diferente. And the reality is that what we see here, it doesn't really do much. La realidad es que lo que miras realmente no hace mucho. Maybe it brings a different way of the way light shines and the way the picture of the camera changes. Cambian quizás las luces, la pantalla o cómo se mira la foto. And I just understood Pero entendí that change is good. que el cambio es bueno. I understood just the way I took my journey. Entendí que de la manera que yo tomé mi jornada, There was things that I had to change había cosas que yo tenía que cambiar in order for me to be where I'm at now. para yo poder estar donde yo estoy hoy. You guys are an amazing church, Ustedes son una iglesia increíble and I just know that the best is yet to come. y yo sé que lo mejor está por venir. I serve God the way I serve Him.
le sirvo a Dios de la manera que lo hago. because it's not because my pastors tell me, No es porque mis pastores me dicen, but because I'm a man of my word. pero porque soy un hombre de mi palabra. And it always reminds me Y siempre me recuerdo the word that I told God, la palabra que yo le dije al Señor, that if you gave me peace, that I would serve you no matter what. que si Él me daba paz, yo le iba a servir a pesar de lo que venga. I don't know if any of you guys are passing through anything. No sé si alguien de ustedes está pasando por algo. It doesn't have to be this drastic or this crazy. No tiene que ser tan drástico así. But I'm here to tell you that there's still hope. Pero estoy aquí para decirte que aún hay esperanza. And if y'all make that decision right now, Y si toman esa decisión hoy, God will make a way and change your ways. Dios abrirá el camino y cambiará tu manera, tus modales. I thank you guys for everything. I love you guys. Gracias a todos, les amo. I invite you to stand up, please. Les invito a que se pongan sobre sus pies. And as you sit right there, let's close our eyes. Cierre sus ojos. Heavenly Father, we thank you, Lord, Dios, te damos gracias for this opportunity, por esta oportunidad, for all that you've done, por todo lo que has hecho, and for all the things that you will continue doing in our lives. por lo que seguirás haciendo en nuestra vida. I thank you for the things that you've given us, Gracias por lo que nos has dado and I thank you for the things that we don't have. y gracias por aún lo que no tenemos. I believe, Lord, Creo that you're just right there for each and every person that's there. que tú estás ahí presente por cada persona. We give you all the praise and all the honor. We all say, Te damos toda la honra y toda la gloria. Amen. Amén. Praise God. Come on, that's a resurrected life. Esa es una vida Come on, I resucitada. said that's a resurrected life. Eso es una vida resucitada, From death to life. de la muerte a la vida. And as Pastor Abel said, maybe your story is not as dramatic, Y como dijo Pastor Abel, quizás tu historia no es tan dramática, but you were dead. pero estabas muerto. And if you're here today, Y si estás aquí hoy, you're alive. estás vivo. At least you have an opportunity to live. Tienes una oportunidad de vivir. Can we say thank you, Jesus? Podemos decir gracias, And if you're here Jesús. before we go, Y si estás aquí antes de irnos, we want to invite you. If you need prayer, come to the si front. We're going to pray necesitas over you. oración, queremos orar por That God ti. may resurrect purpose in you. Que Dios pueda resucitar propósito en ti. In Romans chapter 5, the Apostle Paul tells the people En Romanos 5 el apóstol Pablo le dice a las that personas everything will work out que todo va a for trabajar those who love God para aquellos que aman a and are Dios called according to his y purpose. son llamados de acuerdo a su propósito. If you put your faith and trust in God, Si tú pones tu fe y confianza en el you Señor, don't have to worry no tienes que because you're preocuparte not in control porque anymore. tú ya no estás en control. That's what perfect peace means. Eso es lo que significa It means you're not in control. perfecta paz, que ya tú no estás en control. Now the king is in control. Ahora el rey está en control. If you can lift your hands and we're going to pray. Vamos, eleva tus manos, vamos a orar. Pastor Abel wrote a song. It's on Spotify. You could look it up in TGIA Worship. Pastor Abela escribió una canción que está en Spotify Spanish is called Desde Hoy. From now on. que se llama Desde Hoy. From now on, God, I give you my life. Decirle, desde hoy yo te doy mi vida, I give you everything yo te doy todo, because you give me peace porque tú me das paz. and purpose. Hey, can you talk to Me God das right there for propósito. just a couple more minutes right where you are? Speak to God. Vamos ahí donde tú estás, habla con el Señor. Say, God, I don't want to make a decision that you don't make for me. Dile, Dios, yo no quiero tomar una decisión que tú no tomes por mí. Spirit, lead me. Come on, say it. Espíritu, dirígeme. Quiero entregarte